ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಸವಿತಾ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 uses of time series. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು. Okay, first one is, as far as possible the time gap between the various values must be equal. That is the first use. Second one, you can write it as data must be available for a long period of time. 2 uses you have to write it here. The next one is the right 2 conditions for applying a binomial expansion method of interpolation and extrapolation. The values of the independent variable should have a common difference, that is the value should be an arithmetic progression. First binomial. Second one is condition. Second condition is the value of x for which the value of y is to be interpolated must be one of the values of x. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಅದೆರಡನ್ನು ನೀವು ಬರೀಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಅ ಹೈಪರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೂಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ a is equals to 3, b is equals to 9 and n is equals to 4. Okay. Okay, here you have to, the mean of a hypergeometric distribution HGD mean is equals to NA divided by A plus B, right? NA, what is N? 4 into A, that is 3, divided by A plus B, 9 plus 3, that is 12. Okay, 4 3 is 12. 12 divided by 12, that is equals to 1 is the answer. Okay, got it na? NA divided by A plus B, that is N into A. N into A divided by A plus B. 9 plus 3, that is a 12. That 12 divided by 12, that is equals to 1 is the answer. Okay, next 20th question. If normality of mu and sigma square, then write the distribution of x minus mu by sigma and x minus mu by sigma whole square, that is equals to a chi-square distribution with a 1 degrees of freedom, that is chi-square distribution. Next one, 21. A random sample of size 36 is drawn from a population whose standard deviation is 3. Compute a standard error of the sample mean. That is, ನಾನೀಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ? ಸಿಗ್ಮಾ ಈಸ್ 3 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ 36. ಓಕೆ, that is equals to 3 divided by 6, that is equals to 1 divided by 2, that is equals to 0.5 is the answer. This one is 0.5. Okay, next, given n is equals to 10, s square is equals to 14.4 and sigma square is equals to 16. Compute the chi-square test statistics. Okay, ns square, the formula is ns square divided by sigma naught square athwa sigma square is a chi-square distribution. First application, that is, what is n is given? N is 10 into s square is given as a 14.4 divided by 16. You have to calculate. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಷ್ಟು ಎನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 23. ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿ ಚಾರ್ಟ್. ಸಿ ಚಾರ್ಟದ್ದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಬರೀತೀರ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಚಾರ್ಟದ್ದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್
plus 3 into square root of lambda dash. Okay, 4 is given. 4 plus 3 into square root of 4. 4 plus 3 into 2. That is 6. 6 plus 4, that is equals to 10 is the answer. Okay. Next, 24th question ನೋಡಿ. 24th question ಅಲ್ಲಿ if R is equals to 3000 units per year, C1 is equals to 4 and C3, then calculate the minimum average inventory cost. Minimum average inventory cost ಅಂದಾಗ C of Q. C of Q is equals to the square root of 2C1 C3 R. ಓಕೆ, C1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ C3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರ್ ಇಯರ್ ಐತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. 2 ಇಂಟು C1 ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇಂಟು C3 60 ಇಂಟು 3000. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ and then take a square root of this one. You are getting as a answer. These are the 2 marks of a first model question paper. ಈಗ second model question paper ನೋಡೋಣಂತೆ. Model question paper ನೋಡಿ, section B, answer any 5 of the following questions. State the different phases of business cycle ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೆದರೆ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಮತ್ತು ರಿಕವರಿ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 marks. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯೂಸಲಿ ಭಾಳ ಸತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಡಿಫೈನ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸು, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ P is equals to 0.8, find the standard deviation of a Bernoulli distribution. Then what is a variance of a Bernoulli distribution? What is mean? Mean is P. What is the variance? That is, variance is PQ. ಹೌದಾ? P is equals to 0.8 into 0.2 you have to calculate, because Q is equals to 1 minus P. Q is equals to 1 minus P means 1 minus 0.8 is equals to 0.2 is the answer. Then the answer is 0.16. 0.16 is the answer. Okay, 19th question. Next, 20th question, mention any 2 features of a student's T distribution. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಫೀಚರ್ ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, n is a parameter of the T distribution. Parameter is P. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು, ರೇಂಜ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ chi-square ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ರೇಂಜು -∞ to +∞. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸ್ಪೇಸು, ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, 22nd
ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 153 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಂದಾಗ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, then you have to calculate this one, this type. Then x bar you have to substitute the value 153 minus 151 divided by s is 3 root of 10 minus 1. Okay, that is 153 minus 151, that is 2. 2 divided by 3 divided by 10 minus 1 is a 9. 9 ಅಂದರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 2. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನೇಮ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಚಾರ್ಟು. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ದ 24th ಕ್ವಶನ್. 24th ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ maximum inventory level of Q is equals to 400. Okay, C1 is 10 and C2 is equals to 15. Maximum inventory level, that is S is equals to maximum inventory level, S is equals to C2Q divided by C1 plus C2. Okay, what is C2? C2 is a 15 into 400 divided by C1 plus C2 is 10 plus 15, that is 25. Okay, then you have to calculate this and write it. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿರುವಂಥ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಓಕೆ, ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು. ಥರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 5 ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜು ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್. ರೈಟ್ ಟು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನು, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮೆಥಡದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಡಿಫೈನ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 2 Poisson distribution, if lambda is equals to 3, find probability of x is equals to 0. Okay, then you have to write it as a probability of x is equals to 0 first. E to the power minus 3 to the power 0 divided by 0 factorial. Then you have to see e to the power minus 3 in the textbook. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು Poisson distribution ಅದು e to the power minus 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೀರಾ. ಅದು ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಳು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು -3. ಓಕೆ, 0.0498. 0.0498. ಓಕೆ, 98 is the answer. Okay, 20th question. If the standard deviation of a normal distribution is 9, then find the quartile deviation. Quartile deviation is sigma is equals to 9 is given. Okay, standard deviation is QD is equals to quartile deviation is equals to 2 by 3 sigma. Okay, 2 by 3 sigma means 2 by 3 into sigma is 9. 3 ones are 3 threes are 2 3s are 6. 6 is the answer. Okay, this is completed. What is meant by null hypothesis and alternative hypothesis? Statistical inference ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು, ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
P1 minus P2 is equals to 0.03. Okay, standard error of P1 minus P2 is equals to 0.02. Find the value of test statistics Z antide. How the standard error of P1 minus P2 is equals to 0. P1 minus P2 it is already given. Okay, P1 minus P2 divided by standard error of P1 minus P2 is a formula. What is P1 minus P2 is already given, that is 0.03 divided by, you have to take it as a 0.02. Then you have to divide it and write the answer. That is a standard, find the value of a test statistics Z value barutte illi. Next, 23rd question. Compute the upper control limits for x bar chart. When x bar dash is equals to 30, sigma dash is equals to 5 and a value is given. That is the upper control limit. Andre UCL. UCL is equals to x bar dash plus a into sigma dash. Okay. X bar dash, what is x bar dash? X bar dash is a 30 plus 1.342 into sigma dash is into 5 is equals to ಇದನ್ನು first multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 30 plus that value we have to add it and we have to write it. That is this one, 23rd question. 23rd question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ 24th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ದ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮಷೀನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅ 4th year ಈಸ್ 13,500. ಓಕೆ, ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 4th yearಗೆ 13,500. ಇಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 8,500, ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಷೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೋ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟು 8,500. P minus SN is given, that is equals to 8,500 plus summation of CI ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. summation of C, this is summation of CI. Okay, then you have to calculate A of N is equals to P minus SN plus summation of CI divided by N. P minus SN is 8,500 plus 13,500 divided by 4th year. Then you calculate and write it. ನೋಡಿ 4th year ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4th year ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 8 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. 24 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಆದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.